সো আমি বলেছি আইগেন ভ্যালুস আইগেন ভেক্টরস থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি মোর দেন 100 প্রবলেম আমি ডিসকাস করে দেবো, রাইট? সো আজকে আমরা এক্সাম্পল 41 থেকে স্টার্ট করব, ঠিক আছে? ওকে, সো লেট আস কনসিডার দিস এক্সাম্পল. So what is given here? Just see. A is equal to aij. Here it is given that A is equal to aij. So this is a n cross n matrix, right? Where aij is equal to 1 for 1 less than equal to I, right? 1 less than equal to I, comma j. So this is less than equal to n. ঠিক আছে? Then the number of distinct eigenvalues of the matrix A. দেখো এই টাইপের প্রবলেমগুলো n ক্রস n এর জন্য ডিফাইন করা হয়েছে। তো তোমরা ছোট ছোট ম্যাট্রিক্স নিয়ে কনসিডার করবে, 2 ক্রস 2, ম্যাক্সিমাম 3 ক্রস 3. So if we consider a 3 cross 3 matrix, suppose let n is equal to 3. Let n is equal to 3. That is, we consider a 3 cross 3 matrix, right? So what do we get? Aij is equal to 1, 1 less than equal to I, less than equal to j, less than equal to I. That means we consider 3 cross 3 matrix, that is 1 less than equal to I, comma j, less than equal to 3. Right? That is a11 is equal to 1, a12 is equal to 1. That means matrix এর সমস্ত এলিমেন্ট গুলো কি হবে? 1 হবে. That is all elements of the matrix A are 1. So that is 1 1 1 1 1 1 1 1 1. ঠিক আছে? এবার আমি তোমাদের শর্ট ট্রিক বলেছিলাম, যদি 3 cross 3 ম্যাট্রিক্স হয়, if A is a 3 cross 3 matrix, so what is the characteristic equation? What is the characteristic equation for 3 cross 3 matrix? That is lambda cube minus trace A into lambda, trace A into lambda square plus A11 plus A22 plus A33 into lambda minus determinant A is equal to 0, right? So note this. This is the trick for finding characteristic equation for a 3 cross 3 matrix. Okay, for a 3 cross 3 matrix. Okay. So here the characteristic equation, the characteristic equation is lambda cube minus trace means sum of the diagonal elements, that is 1 plus 1 plus 1, that means 3. So lambda cube minus 3 lambda plus a11, that means a positioner cofactor, that is কি হবে? 1 minus 1, that means 0, right? ঠিক আছে? So a11 is 0 plus a22, that means a positioner cofactor কি হবে? 1 minus 1, right? That is determinant of 1 1. First row is 1 1, second row is 1 1, that means 0. That means a22 is 0. a33, that means a positioner cofactor, that is determinant of this, so 1 minus 1, that means 0, right? So this will be 0. So this is lambda square into lambda plus minus determinant A. দেখো এর determinant কি হবে? 0 হবে, ঠিক আছে? So determinant A, that is 0, is equal to 0. So ultimately what we get, that is a lambda cube minus 3 lambda square is equal to 0. So taking lambda common, that is taking lambda square common, so what we get, that is lambda minus 3 is equal to 0. So this implies lambda is equal to 0 0 3. So what are the distinct eigenvalues? That is 0 and 3. So we get 2 distinct eigenvalues. ঠিক আছে? So for 3 cross 3 matrix you get 2 distinct eigenvalues. So similarly if we consider 4 cross 4, ঠিক, you get 2 distinct eigenvalues. So option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Okay, ঠিক আছে?
So it is very important characteristic equation for a 3 cross 3 matrix. So that is lambda cube minus trace A into lambda square plus A11 plus A22 plus A33 into lambda minus data is equal to 0. So this is the characteristic equation for 3 cross 3 matrix. This is the characteristic equation. This is the characteristic equation for 3 cross 3 matrix. Okay. So option B is the correct answer. So next example. The eigenvalues of this matrix. What is the matrix here? That is 2 0 0 A40E BD 5F C001. We apply just these two properties. What are the properties? Sum of eigenvalues. Sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix. Trace of the matrix. This is the first property. And also we apply this property, that is product of the eigenvalues. Okay, product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix. Determinant of the matrix. Just apply these two property. Just see what is the sum. Trace means sum of the diagonal elements. ঠিক আছে, the trace যদি এই ম্যাট্রিক্সের ট্রেস কি হবে 4 plus 2 6 6 plus 5 11 11 plus 1 that is 12. ঠিক আছে, ওকে। তাহলে দেখো সাম অফ দি আইগেনভ্যালুস ইজ ইকুয়াল টু ট্রেস। সাম অফ দি আইগেন অপশন যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো সাম করো। যদি সাম অফ দি আইগেনভ্যালুস ইজ ইকুয়াল টু ট্রেস অফ দি ম্যাট্রিক্স হয়ে যায় তাহলে হবে 2 plus 4 6 6 plus 6 12, এটা হওয়ার পসিবিলিটিস আছে। ঠিক, এটা হবে, এটা হওয়ার পসিবিলিটি আছে। ঠিক আছে, 1 2 4 5 2 plus 1 3 3 plus 4 7 7 plus 5 12। দেখো সাম অফ দি আইগেন ভ্যালুস ইজ ইকুয়াল টু ট্রেস অফ দি ম্যাট্রিক্স। দুটো অপশনের জন্য ট্রু হচ্ছে। সাম অফ দি আইগেন ভ্যালুস ইজ ইকুয়াল টু ট্রেস অফ দি ম্যাট্রিক্স। সাম অফ দি আইগেন ভ্যালুস ইজ ইকুয়াল টু ট্রেস অফ দি ম্যাট্রিক্স। 2 plus 3 5 5 plus 5 10 10 plus 4, এটা পসিবল না। ঠিক আছে, সাম অফ দি আইগেন ভ্যালুস কত পাচ্ছ 14। এখানে সাম অফ দি আইগেন ভ্যালুস ইজ ইকুয়াল টু ট্রেস অফ দি ম্যাট্রিক্স, ট্রেস পাচ্ছ 12। So this is not possible. Next, 4 plus 4 8 8 plus 1 9 9 plus 3 that is 12। ঠিক আছে, তাহলে এ বি সি এর মধ্যে যে কোনো একটা হবে, অপশন সিটা হবে না। তাহলে ফার্স্ট প্রপার্টি থেকে আমরা এই প্রপার্টি থেকে দেখো সি নাম্বারটা হবে না, এটুকু শিওর। এবার সেকেন্ড প্রপার্টিটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে হবে, দ্যাট ইজ প্রোডাক্ট অফ দি আইগেনভ্যালুস ইজ ইকুয়াল টু ডিটারমিনেন্ট অফ দি ম্যাট্রিক্স। তাহলে এই যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে এই ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্ট কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য ডিটারমিনেন্ট অফ দিস ম্যাট্রিক্স? ডিটারমিনেন্ট অফ দি ম্যাট্রিক্স, হোয়াট ইজ দ্য ডিটারমিনেন্ট অফ দিস ম্যাট্রিক্স? জাস্ট তুমি এই পজিশনের কোফ্যাক্টর ক্যালকুলেশন করো, বাকিগুলো তো জিরো দেওয়া আছে, সো অটোমেটিকলি জিরো পেয়ে যাবে, রাইট? সো দ্যাট মিনস 2 ইন্টু ডিটারমিনেন্ট অফ 40E D5F 001, right? Take, so what we get? So this equal to 2 into 4 into 5 minus 0 0 into, that means this is 0 plus E into this is 0, so ultimately 40 পাচ্ছি। the determinant পাচ্ছি হচ্ছে 40, that means এই ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু হচ্ছে 40। প্রোডাক্ট অফ দি আইগেন ভ্যালুস ইজ ইকুয়াল টু ডিটারমিনেন্ট অফ দি ম্যাট্রিক্স। ঠিক আছে, ওকে। প্রোডাক্ট অফ দি আইগেন ভ্যালুস, তাহলে এর প্রোডাক্ট করলে এটা কি পাচ্ছ 0 পাচ্ছ, কিন্তু আমার ডিটারমিনেন্ট কি 40, সো দিস ইজ নট, এর প্রোডাক্ট 0 পাচ্ছ, সো দিস ইজ নট পসিবল। এর প্রোডাক্ট করলে কি হবে 3, this is 40, product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix, so this is correct. এটা ফার্স্ট অপশনই প্রথমেই এটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে, বিকজ সাম অফ দি eigenvalues is not equal to trace of the matrix। এটা কত হচ্ছে দেখো 48, রাইট?
ঠিক আছে। সো প্রোডাক্ট অফ দি আইগেনভ্যালুস ইজ ফরটেড। আমি কি বলেছি, প্রোডাক্ট অফ দি আইগেনভ্যালুস ইকুয়াল ডিটারমিনেন্ট অফ দি ম্যাট্রিক্স, দ্যাট ইজ অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। বোঝা গেল? ওকে, সো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট। সো এই দুটো প্রপার্টিকে স্যাটিসফাইড করলে, দেখো যদি অপশন এ দিয়ে দেখো জাস্ট এই প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করলে এ বি সি এ বি ডি তিনটে অপশনই হচ্ছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে দুটো প্রপার্টি স্যাটিসফাইড করতে হবে, সাম অফ দি আইগেনভ্যালুস ইজ ইকুয়াল টু ট্রেস অফ দি ম্যাট্রিক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রোডাক্ট অফ দি আইগেনভ্যালুস ইজ ইকুয়াল টু ডিটারমিনেন্ট অফ দি ম্যাট্রিক্স। তো ডিটারমিনেন্ট, দেখো অপশন বি স্যাটিসফাইড বোথ দি কন্ডিশনস। ওকে, সো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ঠিক আছে। ওকে, সো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। You can solve this alternative way. দেখো এটা একটা মেথড গেল, তো আই থিঙ্ক তোমরা সলভ করে নিয়েছো। অল্টারনেটিভ মেথড, জাস্ট সি, দ্যাট ইজ ডিরেক্ট মেথড। ডিরেক্ট মেথড, direct method. What is the characteristic equation? What is the characteristic equation? The characteristic equation is, what is the characteristic equation? That is determinant of a minus lambda is equal to 0. Determinant a minus lambda I is equal to 0. So this is the characteristic equation. So this implies, that is 2 minus lambda, right? 4 minus lambda, right? 5 minus lambda, right? 1 minus lambda, right? 0 0 0 0 E F A B C D 0. So this equal to 0, right? তাহলে দেখো তুমি জাস্ট এর যে এক্সপ্যান্ড করো, ফার্স্ট এলিমেন্টের রেসপেক্টে এক্সপ্যান্ড করো, এগুলো তো জিরো হয়ে যাবে। এর রেসপেক্টে যখন তুমি এক্সপ্যান্ড করবে আলটিমেটলি জিরো, এর রেসপেক্ট এক্সপ্যান্ড করলে জিরো, এর রেসপেক্টে এক্সপ্যান্ড করলে কি হবে, এর জিরো ইন্টু দিস ডিটারমিনেন্ট, জিরো জিরো ইন্টু ডিটারমিনেন্ট যেটা সবই জিরো হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে বেসিক্যালি তুমি কি পাচ্ছ দেখো, সো বেসিক্যালি তুমি পাচ্ছ 2 মাইনাস ল্যামডা ইন্টু এর কোফ্যাক্টর 2 মাইনাস ল্যামডা ইন্টু ডিটারমিনেন্ট অফ 4 মাইনাস ল্যামডা 0 ই ডি 5 মাইনাস ল্যামডা এফ, this is 0 0 0 1 minus lambda is equal to 0, right? So this implies 2 minus lambda into 4 minus lambda, right? 4 minus lambda into 5 minus lambda into 1 minus lambda minus 0. All others are 0. So this equal to 0. Clear? 4 minus lambda into this minus this plus 0 minus 0 into ultimately 0 plus e into কি হবে 0 minus 0 ultimately 0. So basically তুমি কি পাচ্ছ 2 minus lambda into 4 minus lambda into 5 minus lambda into 1 minus lambda. দেখো এই ফর্মে 2 minus lambda 4 minus lambda 5 minus lambda 1 minus lambda. So what are the eigenvalues? So these implies lambda is equal to 2 4 5 1. So 1 2 4 5 1 2 4 5. So option B is the correct answer. So আমি দুটো মেথডে ডিসকাস করে দিয়েছি। ওকে, so this is the direct method. The characteristic equation is determined a minus lambda is equal to 0. From this you get the values of lambda. The values of lambda are 1 2 4 5. Okay, so next example. For the matrix A 0 0 1 2 1 1 1 1 1, we have to calculate A inverse. This question asks in GEM, IIT GEM CA 2015. Okay. Okay, so first just see, we have to find A inverse. That is, we have to apply Clay-Hamilton theorem. First, what is the characteristic equation? What is the characteristic equation, right? So the characteristic equation is, the characteristic equation is determinant
a minus lambda I is equal to 0. So this implies determinant 0 minus lambda, 1 minus lambda, 1 minus lambda, 0 1 1 2 1 1. So this equal to 0, right? Okay, এবার তোমরা নিশ্চয়ই এটা সিম্পলিফাই করতে পারবে, রাইট? এটা যদি সিম্পলিফাই করো, what do we get? Just if we simplify this, you get lambda cube minus 2 lambda square minus lambda minus 1 is equal to 0. I think তোমরা সিম্পলিফাই করতে পারবে। lambda cube minus 2 lambda square minus lambda minus 1 is equal to 0. ঠিক আছে? ওকে, ঠিক। সো দেখো আরেকভাবে তুমি জাস্ট এই রুলটা অ্যাপ্লাই করতে পারো। lambda cube minus trace a into lambda square plus a11 plus a22 plus a33 into lambda minus determinant a, ঠিক আছে? If we can apply this, you get this form. Okay, ঠিক আছে? So this is the characteristic equation. Now apply Clay-Hamilton theorem. So by Clay-Hamilton theorem. Clay-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its own characteristic equation. That means A satisfies this equation, right? So what we get? That means a cube minus 2a square minus a minus identity matrix. So this equal to null matrix. So this implies I is equal to a cube minus 2a square minus a. So multiply both sides by a inverse. So a inverse into I. So that means a inverse. A inverse they multiply, that is a square minus 2a into a inverse, that is I. So we get a inverse is a square minus 2a minus I, right? A square minus 2a minus I. So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Okay. So next example. The eigenvalues of the matrix, right? The eigenvalues of the matrix A. ঠিক, just same concept apply করো। What is the, we know that sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix and product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix. So sum of the what is trace? Trace of the matrix A, that is sum of the diagonal elements, 4 plus 2 6, 6 plus 6, that is 12, right? Okay, and product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix, determinant A. So trace A is 12. So 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 4 12. So this is correct. 4 plus 5 6, 9 plus 1, this is not true. So this is true, 12. This is possible. So A C D, trace A থেকে মানে এই প্রপার্টি trace A is equal to sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix, sum of the eigenvalues is equal to trace of the এই প্রপার্টি থেকে আমরা বি নাম্বার অপশনকে ডিসকার্ড করে দিতে পারি, কারণ এখানে আমরা সাম পাচ্ছি হচ্ছে 10, sum of the eigenvalues 10, sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix, trace 12. So this is not possible. এবার আমি সেকেন্ড কন্ডিশন, that is determinant A is equal to product of the eigenvalues. So determinant A, if we calculate this, so determinant will be 2 into 4. So what do we get? 4 into 2 8, that is 40, right? ঠিক আছে, দেখো এই প্রবলেমটাই আমরা এখানে জাস্ট যে প্রবলেম ডিসকাস করেছি EF ABC বলে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? সেম কনসেপ্ট, সেম প্রবলেম। ওকে, সো ইফ উই ক্যালকুলেট দিস ডিটারমিনেন্ট, জাস্ট 2 এর রেসপেক্টে ডিটারমিনেন্ট করলে তোমার কি পেয়ে যাবে? দ্যাট ইজ 2 ইনটু ডিটারমিনেন্ট অফ দিস, ঠিক? এ ডিটারমিনেন্ট করলে কি হবে? দ্যাট ইজ 20, রাইট? This is 0, this is 0. So 20 into 2, that is 40. Okay, so determinant will be 40. So a determinant করলে কি হবে?
determinant A is equal to product of the eigenvalues. So determinant is 40, so the product, that is 3 into 2 6, 6 into 4 24, 24, that is not possible. This is not possible. Determinant 0, this is 0, product of the eigenvalue is 0. So 24, 8, 8 into 5, 40. So this is the answer. Product, this the sum koro, sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix, and the product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix. So option B is the correct answer. Okay, ঠিক আছে, option D is the correct answer. Sum এই দুটো প্রপার্টিকে স্যাটিসফাইড করতে হয়। Sum of the eigenvalues is equal to trace of the matrix, and product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix. So next example, just see the eigenvalues of the matrix A to the power 4 plus 3A minus 2I. Just see here, just see, this is the upper triangular matrix, right? This is the upper triangular matrix. This is the upper triangular matrix. So what are the eigenvalues? We know that the eigenvalues of the upper triangular matrix or lower triangular matrix or diagonal matrix are its diagonal elements. So the eigenvalues of A are 1 2 3. ठीक ठीक, eigenvalues of a upper triangular matrix, upper triangular matrix are its diagonal elements, right? So therefore, eigenvalues of A are 1 2 3. We have to calculate A to the power 4 এর eigenvalue গুলো কি হবে, 3 এর eigenvalue গুলো কি হবে, -2i. So eigenvalues of A to the power 4 are, just power করে দেবে 4, because we know that if the eigenvalues of A are lambda 1 lambda 2 lambda 3, then eigenvalues of A to the power m are lambda 1 to the power m, lambda 2 to the power m, lambda 3 to the power m. So 1 to the power 4, that is 1 2 to the power 4, that is 16, 3 to the power 4, that is 81. 3a, so eigenvalues of 3a, এর যে eigenvalue গুলো আছে just 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, so that is 3 6 9. 2i, identity matrix, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Identity matrix এর eigenvalue গুলো কি হবে, just diagonal elements, that is 1 1 1, right? So eigenvalues of a identity matrix are 1 1 1. So eigenvalues of 2i are, I এর eigenvalue হচ্ছে 1 1 1, so eigenvalue of 2i are 2 2 2, right? Okay, so eigenvalues of A to the power 4, so eigenvalues of A to the power 4 plus 3a minus 2i, দেখো, are A to the power 4 এর corresponding, দেখো, it 1 plus 3 minus 2, right? A to the power 4 এর eigenvalue plus 3a, that is 3 eigenvalue, minus 2, that is 1 plus 3 minus 2, 1 plus 3 minus 2, comma 16 plus 6 minus 2, 16 plus 6 minus 2, 81 plus 9 minus 2. Is it clear? দেখো কি ফর্মে দাও, A to the power 4 plus 3a, A to the power 4 plus 3a minus 2i. So 1 minus 3, 1 plus 3 minus 2, 16 plus 6 minus 2, right? A to the power 4 এর eigenvalue plus 3a minus 2i. So 16 plus 6 minus 2, যদি এখানে প্লাস থাকতো তাহলে 16 plus 6 plus 2 হতো, ঠিক আছে? Okay, 81 plus 9 minus 2. So that means, that is 3 plus 1 4, 4 minus 2 2. Okay, ঠিক, so 2 comma 20 comma 88.
So the eigenvalues of these are, okay, ঠিক আছে, so option A is the correct answer. Okay, so next example. So it is a very, very important note. It is a very, very important note. Eigenvalues of a upper triangular matrix or lower triangular matrix or diagonal matrix are its simply diagonal elements. Okay, so next, for a real symmetric matrix, A and B, what is the definition of symmetric matrix? A matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A. So here it is given that, what is given? A and B are real symmetric matrix. That means it is given that A transpose is equal to A and B transpose is equal to B. This is given because A and B are symmetric matrix. Then which of the following is true? AB is symmetric? No. AB is symmetric if and only if AB is equal to B, right? Why? Just see. AB is symmetric. A B transpose যদি তোমার AB পেয়ে যাও তাহলে AB symmetric হবে. We know that matrix multiplication is not commutative. Okay, so AB transpose, so this will be B transpose A transpose. B transpose is B A. That AB transpose তুমি কি পাচ্ছ? BA. So AB is not symmetric. ঠিক? So AB is symmetric if AB is equal to BA. ঠিক? If AB is equal to BA. That is, if matrix are commutative, then we conclude that AB is symmetric. So hence AB is symmetric. Hence AB is symmetric if and only if AB is equal to BA. Okay, that is A and B are commute. Okay, so option is false because here it is given that AB is symmetric. That is not true. AB is symmetric if and only if AB is equal to BA. AB is equal to BA দেওয়া নেই, so that is false. ঠিক? For a real matrix A and B, AB is equal to BA. That is also not true. Matrix multiplication is not commutative. All eigenvalues of AB are real. দেখো আমরা তুমি কি পাচ্ছ? AB transpose is equal to AB if and only if AB is equal to BA. ঠিক? All eigenvalues of AB are real if and only if AB is equal to, here with the condition AB is equal to BA. তাহলে দেখো AB transpose is equal to AB পাচ্ছ, that means AB টা কি matrix? Symmetric matrix. We know that the eigenvalues of a symmetric matrix are all real. So option C is the correct answer. The eigenvalues of a symmetric matrix are all real. Note this point. Here we get AB is symmetric, right? We know that, note that eigenvalues of a symmetric matrix are all real. Eigenvalues of a symmetric matrix are all real. So all the eigenvalues of AB are real because AB is a symmetric matrix. Okay, so option C is the correct answer. Option C is the correct answer. This is the correct answer. All eigenvalues of AB are real if AB is equal to BA. So next example, let P be an n cross n idempotent matrix. What is the definition of idempotent matrix? A matrix A is said to be idempotent. A matrix A is said to be idempotent if A square is equal to A. Here it is given that P is an idempotent matrix, that is P square is equal to P. It is given that P square is equal to P. This is given. Okay. First, which of the following is false? Which of the following is false?
we know that the eigenvalues of an idempotent matrix are either 0 or 1. Idempotent matrix is always singular matrix. Why? Because the eigenvalues of an idempotent matrix are 0 and 1. 0 is, if 0 is an eigenvalue of a matrix, then that matrix must be singular. Okay, idempotent matrix must be singular. দেখো ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দেখো, p square is equal to p. Characteristics, what is the characteristic equation? That is lambda square is equal to lambda. So this is the characteristic equation. Conversely, দেখো every square matrix satisfies its own characteristic equation. So p square is equal to p. So from this you get lambda square minus lambda is equal to 0. That means taking lambda common, so lambda minus 1 is equal to 0. That means lambda is equal to 0, 1. So the eigenvalues of a idempotent matrix are 0, 1. So this is true. Basically this is true. This is true. P transpose is idempotent. P transpose is idempotent, right? P transpose is idempotent. Is it true? P transpose will be idempotent if we can prove that P transpose square is equal to P transpose. So P transpose for option A, P transpose square. So this can be written as P square transpose. It is given that P is idempotent. That means P square is equal to P. So P square is equal to P. So PT square. So this equal to PT. So from this we conclude that P transpose is idempotent. That means this is also true. Okay. The non-diagonal entries of P can be 0. The non-diagonal, that means যেগুলো diagonal elements নয়, can be 0. That is true. Just see why. What is there are infinite number of n cross a non-singular matrix that are idempotent. That is not possible. Non-diagonal entries of P can be 0. That is it possible. That is true. Idempotent matrix এর মনে করো P square is equal to P হলে idempotent matrix, right? Okay. So non-diagonal elements গুলো 0 হতেই পারে, ঠিক আছে? So that is true. There are infinite number of n cross a non-singular matrix that are idempotent. দেখো, just if we consider for option D, infinite non-singular matrix, right? So suppose let P be non-singular, then P inverse exists, right? Since P is non-singular, so it is given that P square is equal to P. Just P inverse they multiply karo, so that is P is equal to P inverse, right? P inverse they multiply kori, so P inverse is equal to I. So ultimately what we get? Ultimately we get P is equal to I, right? P is equal to I, right? That means P is the identity matrix, right? Okay. So there are infinite number of n cross a non-singular matrix that are idempotent. That is true. That is not true. P is equal to I. I is the identity matrix. Identity matrix is not idempotent. Okay. Identity matrix is not idempotent. কেন? Why? Just see. I is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Like non-singular. Determinant A is 1, which is not equal to 0. But idempotent matrix is singular matrix. Okay. Here there are infinite number of n cross a non-singular matrix that are idempotent. So this is the false statement. Okay. So option D is the correct answer. Okay. ठीक. Okay, so let us consider next example. You can solve this, just apply Clay-Hamilton theorem, you get the answer. Okay, just apply
Clay-Hamilton theorem. Just apply Clay-Hamilton theorem. Okay, just apply Clay-Hamilton theorem, you get this answer, that is option D. Okay, ফার্স্টে তুমি ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন বের করবে, ওকে, ক্লে হ্যামিল্টন থিওরেম অ্যাপ্লাই করবে, ইউ গেট দিস অ্যান্সার। ওকে, so next example, two eigenvalues of the matrix are, what is the matrix here? দেখো যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে, বেসিক্যালি this is a upper triangular matrix, right? Diagonal element, all the elements below the diagonal are 0, so this is the upper triangular matrix. ठीक, so what are the eigenvalues? We know that if a matrix is upper triangular matrix or lower triangular matrix or diagonal matrix, whatever may be, the eigenvalues are its diagonal elements, right? ठीक, so since suppose this is the matrix A, since A is a upper triangular matrix, since A is a upper triangular matrix, so all the eigenvalues are its diagonal elements. That means 1 1 1 A, these are the eigenvalues, right? Hence the eigenvalues of A are 1 1 1 A, 1 1 1 A, these are the eigenvalues, right? So which option is correct? Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Okay, pick 1 and A. So next example, what is given? Let n be the nilpotent matrix of order 4. What does it mean? What does it mean? N be the nilpotent matrix of order 4. That means it is given that n to the power 4 is equal to null matrix. ठीक, n be the nilpotent matrix of order 4 with real entries, then which of the following statements is true about the eigenvalues of n? We know that the eigenvalues of a nilpotent matrix are all 0. It should be noted that the eigenvalues of a nilpotent matrix are all 0. So the eigenvalues 0 is the only eigenvalue. So option C is the correct answer. Okay, all eigenvalues are non-zero. That is not true. All eigenvalues are purely imaginary. That is not true. 0 is the only eigenvalue. It should be note that the eigenvalues, note that the eigenvalues of a nilpotent matrix, the eigenvalues of a nilpotent matrix are all 0. The eigenvalues of a nilpotent matrix are all 0. It is a very, very important point. Eigenvalues of a nilpotent matrix are all 0. So option C is the correct answer. Just see why. Just you can check it. You can check it. Just see here.
explanation. Here it is given that n is a nilpotent matrix of order 4, right? That means n to the power 4, n to the power 4, this is a null matrix. এবার তুমি একটু দেখো, এভরি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স স্যাটিসফাইডস ইটস ওন ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন। জাস্ট তুমি এই প্রপার্টিটা তুমি কনভার্সলি উল্টো দিক থেকে ভাবো। তার মানে ইকুয়েশন দেওয়া আছে এটা, তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনটা কি হবে? জাস্ট সি হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন। ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন ইজ that is lambda to the power 4 is equal to 0, right? If lambda to the power 4 is equal to 0, then the characteristic equation is n to the power 4 is equal to null matrix. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. So যদি the characteristic equation এটা হয়, if the characteristic equation is in lambda to the power 4 is equal to 0, so what is the every square matrix satisfies its own characteristic equation? Hamilton theorem apply করো, so n to the power 4 is equal to 0, right? So from this, so what we get, that is lambda is equal to 0 0 0 0. Okay, so the eigenvalues of a nilpotent matrix are all 0. So 0 is the only eigenvalue of a nilpotent matrix. So option C is the correct answer. Okay, take option C is the correct answer. So I think clear. So thank you so much. Bye.